Ανέστη κάθε μέρα, όπως συνηθίζεται να το λέμε στις 40 μέρες αυτές. We will no longer say Christ has risen every day the way we were accustomed to during the period of 40 days after Pascha. Αλλά θα το ζούμε μέσα μας, στην καρδιά μας, το θαύμα αυτό της Αναστάσεως. But we will live within us this miracle of the resurrection. Διότι στην Ορθοδοξία μας η μεγαλύτερη εορτή είναι αυτή η εορτή της Αναστάσεως, το Πάσχα. Because in our Orthodox faith, the very greatest feast is that of Holy Pascha. Και δεν θα πάσουμε να γιορτάζουμε αυτή την Ανάσταση του Χριστού. Κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. And we will not stop celebrating this great feast of the resurrection because every Sunday we celebrate the resurrection of Christ. Και ο χριστιανός που ζει σωστά, ορθόδοξος, κοντά με τον Χριστό μας, και έχει μέσα τον Χριστό μας, κάθε μέρα γιορτάζει και την Ανάσταση. Το θαύμα της Αναστάσεως το ζει δηλαδή κάθε μέρα. And the Orthodox person who lives correctly lives very close to Christ, and every day he experiences this miracle of the resurrection of Christ in his own life. Και η μέρα η αυριανή που είναι της Αναλήψεως, και αυτή είναι μεγάλη μέρα. Tomorrow, the feast of Ascension is also a very great day. Διότι βλέπουμε και το θαύμα ότι ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς. Because we see the miracle that Christ was taken up into heaven. Και ανέβασε την ανθρωπίνη φύση δεξιά του θρόνου του Θεού. And he raised the human nature up to the throne of God. Για να μας αξιώσει και εμείς να βρεθούμε στα δεξιά του. May he make us also worthy to be found on his right hand. Να ζήσουμε για αυτό το θαύμα. So that we may also live this miracle. Που μας περιμένει μετά το θάνατο και στη Δευτέρα παρουσία. That waits for us after death and at the second coming. Να πούμε όμως λίγα λόγια για αυτό το μοναστήρι του Σινά που ζει τόσους αιώνες και να θαύμα ιστορία του σε αυτή την έρευνα, το μοναστήρι της Αγίας Catherin. Let me say a few words also about the great miracle of St. Catherine's Monastery, which lived so many centuries in the desert of Sinai. Είναι κτισμένο στους πρόποδες του όρους Χορήβ, εκεί που πήρε ο Μωυσής τις 10 εντολές. The monastery is built at the foot of Mount Horeb, where Moses received the 10 Commandments. Και μέσα στο μοναστήρι είναι η βάτος, που ο Μωυσής να καίει και να μην κατακαίει. Inside the monastery is the burning bush, which Moses saw aflame, although not consumed. Και άκουσε το Θεό που του είπε, Μωυσή, είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, ο όν, ο υπάρχον. And he heard the voice of God, which said, I am the God of your fathers, Abraham, Jacob, and Isaac, the one who is. Και μέσα στο μοναστήρι ακόμα είναι το πηγάδι που βγήκε ο Μωυσής όταν ήρθε εκεί για πρώτη φορά τις κόρες του Ιωθώρ. And also inside the monastery is found the well where Moses saw the daughters of Jethro watering their sheep. Αυτά αναφέρονται όλα στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης, στο δεύτερο βιβλίο δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης. All these events are found in the second book of the Old Testament, the book of Exodus. Και ο πρώτος που έκτισε ναό είναι η Αγία Ελένη, τον 4ο αιώνα, έκτισε ένα ναό στις ρίζες της βάρκας. The first person who built a church there is Saint Helen, who built a chapel at the roots of the burning bush in the 4th century. Και αργότερα ο Σεβής Αυτοκράτορ Ιουστινιανός, τον 6ο αιώνα, έκτισε ο ναό που υπάρχει μέχρι τώρα και σώζεται, τη Βασιλική. And later on in the 6th Και το century, τείχος, όπως το βλέπουμε σε πολλές φωτογραφίες και σε slides και σε τείχος. later on, the Reverend Emperor Justinian in the 6th century built the church of the monastery that we have today, and also the fortress walls of the monastery, which we're used to seeing in photographs. Και από τότε παραμένει στη ζωή αυτό να το θαύμα. And since then, the monastery continues to live the monastery continues to function without cessation, without a break, and that is a great miracle.
Δηλαδή από την Αγία Ελένη ζει 1600 χρόνια, από τον Ιουστινιανό 1400 χρόνια, συνέχεια, χωρίς να πάψει να ζει ούτε μια μέρα. In other words, the monastery has been in existence since the time of St. Helen for 1600 years, from the time of the Emperor Justinian 1400 years, without stopping to function for even a single day, which is a very great miracle. Εάν είχε σταματήσει να ζήσει και μια μέρα, δεν θα υπήρχε. If the monastery had stopped living for even a single day, it would not exist today. Είναι ένα θαύμα. It's a miracle. Θαύμα είναι και τα κοιμήλια που έχει το μοναστήρι και η θησαυρή του. Another miracle are the artifacts which the monastery preserves and its spiritual treasures. Η βιβλιοθήκη της Μονής είναι δεύτερη στον κόσμο σε χειρόγραφο. The library of the monastery is second in the world regarding its collection of ancient manuscripts. Αν πείτε για εικόνες είναι πρώτα. But if you're talking about icons, the collection is the very first in the world. Εικόνες 1400 ετών και πλέον. There are many icons 1,000 years old, 1400 years old, and even more. Και δεν είναι μόνο τόσο παλαιές, αλλά είναι και σε αρίστη κατάσταση. Νομίζω ότι τώρα έχουν γίνει αυτά τα έργα. And it's not just how old the icons are, but it's amazing the superior condition in which they're preserved. If you see them, it looks as though they were just made today. Τα φύλαξε αυτά τα κοιμήλια, τα έργα αυτά, η έρημος εκεί, βρήκαν καταφύγιο και το ξηρό του κλίματος. These icons and artifacts were preserved in this excellent condition due to the fact that they are in the desert and they are preserved there by the dry climate. Εάν τώρα εδώ έχετε υγρασία 70-80%, εκεί είναι 25%, κάτω από το όριο που ζει ο άνθρωπος. If you have humidity here, which is something like 70 or 80%, there it's 25% at the lower limits which sustain human life. Αλλά αυτό είναι υγιεινό το ξηρό κλίμα και για τον άνθρωπο και για τα κοιμήλια. But this is very healthy, this dry climate, not only for the artifacts, but also for humans. Και τα βοήθησε αυτό το κλίμα να διατηρηθούν αυτά τα κοιμήλια τόσους αιώνες. And this climate helped these artifacts and great works be preserved for so many centuries. Είναι το καλύτερο κλίμα του κόσμου. It's the very best climate in the world. Αυτό το μοναστήρι είναι και η ιστορία του είναι ένα θαύμα, η ιστορία του είναι και τα κοιμήλια που έχει. The monastery's history is a miracle. The spiritual treasures of the monastery are a miracle. Και ένα άλλο θαύμα τρίτο είναι εκεί που ζει τόσους αιώνες μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πέριξ γύρω από τη Μονή, με τους Βεδουίνους. And another miracle is the fact that the monks live in close relationship over so many centuries with the Bedouin population who live in the surrounding desert. Και δεν είναι χριστιανοί άνθρωποι αυτοί, βέβαια. Of course, they're not Christians, αλλά αγαπούν το μοναστήρι, το θεωρούν σπίτι τους. But they love the monastery and consider it their home. Και τώρα με αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν και συμβαίνουν εκεί στις χώρες αυτές, Λιβύη, Συρία και Αίγυπτο, αυτοί δεν άλλαξαν καθόλου την αγάπη τους που έχουν με το μοναστήρι και τη φιλία τους. And with the recent disturbances in the Middle East and countries like Libya, Syria, and Egypt, the Bedouins did not change their feeling for they did not change their behavior toward the monastery in the slightest way. They maintained their love and their friendship for the monks. Και είπανε μόνοι τους χωρίς εμείς να το ζητήσουμε, θα υπερασπιστούμε το μοναστήρι αν έρθουν άλλοι από μακριά να κάνουν κακό. And without us asking for any help from them, by themselves, they said, we are going to defend the monastery from any harm. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Μέσα στους αιώνες να ζουν αυτοί οι άνθρωποι αγαπημένοι, το μοναστήρι τους βοηθάει, βέβαια, γιατί είναι φτωχότεροι. And this is a miracle for these people to live in such a good relationship with the monastery over so many centuries. Of course, the monastery does everything it can to help them in material ways. Εγώ τους έχω αδυναμία και πολλές φορές οι άλλοι μοναχοί μου λένε έρχονται εδώ και σε κοροϊδεύουν.
έρχονται με τα μάτια έξω από τη μονή και ζητούν ευλογία, μπάρα. And personally, I always do whatever I can to help them